righteousness omuva enkolegana right where the right relationship comes in from. Enkolegana yo naye tezimbibwa ku butuukirivu bwo. Your relationship. Enkolegana yo naye ezimbibwa ku butuukirivu bwe. Your relationship with him is built on his righteousness. In other words, bwe mukkiriza, when I believe him, ambeerera obutuukirivu bwange. He becomes my righteousness. Ngambira kuliraanye. Tell your neighbor, ndi mu kukkiriza kati. I am in faith right now. Era Yesu bwe butuukirivu bwange. Jesus is my righteousness. Nekiro kimugambe ti byonna by'omanyiiko ebyajjo all the things of yesterday that you know about me, mbikusibiddeko ng'omugugu gw'obutiko bibyo. I have wrapped them like a heap of mushrooms. They are yours. As long as I'm in faith. Tukwataganya bulungi. Kati mwe kibatawaanya. Now what troubles you ye self-righteousness. Is your self-righteousness. Etakyusa bulamu. Which doesn't change life. Kubanga self-righteousness. Because self-righteousness. Egamba you do me, I do you. Ekugamba kinkole nange nkulageko. Self-righteousness. Tukwataganya bulungi. Are we together? Naye the righteous on Christ. You drop yourself on his feet despite the stubbornness of anybody. You seize your flesh and you choose to live above the flesh. It is why I want to tell you, how do you do that? Tukwataganye bulungi. Are we together? Nyiinza okubanga nina obutakkaanya ne Simon. I might have a misunderstanding with Simon. Naye olwokubanga ndi ku butuukirivu bwa Kristo. But because I'm on the righteousness of Christ. Kristo aŋŋamba. Christ tells me. Sikkirizo kino okumbalirwako ng'obusirusiru. I should not permit this to be accounted on me as foolishness. Enjuba okugwa. For the sun to set. Nga nkyali bakita mukyete kiniga. Nga nkyali n'ekiniga. When I still have chiniga. Nga nkyali na kikubeedabeda. Ekibeedabeda. When I'm still holding on to the anguish. Nga nkyali na ennugu. When I'm still holding on to the jealousness. Lwaki Simon yakoze bw'ati? Why did he do this to me? Nange mulinzi. I'm also waiting for him. Eyo self-righteousness. That is self-righteousness. Ontegede bulungi. Anai fanai. Ago mateeka. That is the law. Toli mu kisa. You're not in the grace. Ekisa. For the grace. Shikugamba. It tells you. Ti Simon ng'akoze obubi. After Simon offending you. Mutunuulire. Look at him. Wetunuulire. Look at yourself. Weebuuze ekibuuzo. Ask a question. Omulamuzi y'ani? Who is the judge? Nti omulamuzi. That the judge ye Katonda. Is God. Bw'aba ye Katonda. If the judge be question number 2. Alabye oba abadde yeebase. Has he seen or he has seen? Kati by faith I take it that God has seen and has considered everything, and I leave it into the hand of the judge. Thank God for the grace. You have done me bad, but you have not finished me. Let me regroup. In the flesh. Self-righteousness. You may appear to be a fool in this era, but in the Lord you have displayed understanding. Are we together?
You take a study. Omuntu yenna nga mulokole. Anybody who is born again. Wano mpitawo katono si wendaga. I'm briefly taking this direction. Ng'alina problem ne forgiveness. Who has a problem n'okusonyiwa? They are so demonic. Abeera ajjudde mizimu. Number 2. Kyakubiri. Obulokozi bwe bustudying. Study their salvation. Tukatale bulungi abooluganda. Are we together? Asigala mulokole. They remain born again. Naye nga is a legalistic believer. Naye nga mukkiriza ali ennyo mu mateeka. Ate And yet nga tuli mu kyasa kya kisa. we are in the center of the grace. Kandi ekisa tekikufuula musirusiru. The grace doesn't make you foolish. Naye ekisa But the grace tekipromotinga bikolwa kutegeera na bulamu bwa mubiri. does not promote actions, understanding and life of the flesh. Kubanga ebikolwa by'omubiri The actions of the flesh byongera nsobi. speak mistakes. Byongera ki? So we Bible kyevega nti carnal-minded people. Bible kyeva egamba nti abantu abalina endowooza ey'omubiri. Lwaki yogera ku bantu ab'endowooza ey'omubiri? Why carnally minded people? They are very destructive. Bazikiriza nnyo. Nabwe njogera naye. Am I speaking to somebody? Tebanyuma kusemberera. They are not good to draw closer. Balumi 8:7. Romans 8:7. Because the carnal mind Kubanga endowooza ey'omubiri is enemy against God. mulabe wa Katonda. Kisoboka okuba mu kanisa. It is possible to be Naye nga buli lw'oyasamya when akamwa, every time you open your God mouth, does not listen to a believer. Katonda mukkiriza. He hears the voice of his enemy. Awulira ddoboozi lya mulabe we. Kubanga you are carnal. Kubanga oli wa mubiri. Ebyo waliwo abitegeera. I don't know if somebody is understanding these things. Kyovula people at times other people pray and they don't see results. That is why oluusi eriyo abasaba ebintu ne bitakola. Kubanga they are carnal. Kubanga ba mubiri. Mukama Serubiri yankola bwati nange mpako mukisa bwe ndigufuna Serubiri ategeerere ddala nga the motive of that prayer is carnality. Ng'ekiruubirirwa ky'essaala eyo kya mubiri. God will never move Katonda talitambula. because you are his enemy. Kubanga oli mulabe we. You are carnal. Oli wa mubiri. Mukama Serubiri aliraba kaki? What will he ever see? You are carnal. You are an enemy to God. Oli wa mubiri. Oli mulabe wa Kubanga Katonda. gw'ogamba aliraba kaki? The one you're saying, what will he ever see? He was bought with the same blood that bought you. Yagulibwa omusaayi gwe gumu ogwakugula. He cannot go against the same blood that bought him. Tasobola kwefuulira musaayi gwe gumu ogwamugula. Naye ate naye tekimuwa legal ground kweyisa bubi. But it doesn't he give him legal grounds to misbehave. Tukwataganye bulungi. Are we together? Kakati gwakuwa ekisa Now he graces you mu bunafu bwo in your weakness. n'adiiringa ne Simon in the right time. And he deals with Simon mu biseera ebituufu. Pawulo kyava ayogera That's why bw'ati. Paul says, Wulira ebigambo by'ayogera listen to the words of mu Paul. Bagalatiya essula ya 3. Galatians 3. Ayogera bw'ati. This is what he says. Pawulo agamba mu Bagalatiya, And Paul says in Galatians, "Oh foolish Galatian." mwe abasirusiru Abagalatiya. Bano baali bannamawanga oba baali ba mwoyo? Were they Gentiles or they were spiritual people? Abeeno nammwe musembe twe nebbaleka. Baali bannamawanga oba baali ba Were mwoyo? they Gentiles or? Baali ba mwoyo naye nga batawaana n'omubiri. They were spiritual but struggling with the flesh. Very carnal. Nga ba mubiri nnyo. Are you following? Ongoberera. They were very carnal. Nga ba mubiri nnyo. Eno yali kanisa This was a church ey'Abagalatiya. of Galatians. N'abaga nti abaayi abasirusiru. He told them, hey, you foolish. Ani yabaloga? Who bewitched you? That you should not obey the truth. Muleme okugondera amazima. What was the truth? Amazima ge galiwa. Bwe butakkiriza
is failure to believe. ow'omwoyo A one who is spiritual. okuba mu mwoyo. To be in the spirit. Kakati Now, mbasanya okwakubula njiri ya kisa kubanga abantu bange mbamanyi. I don't want to preach about the grace so much. I know my people. Baaganya tubeere mu mandwa. They want us to be in Naye aga Katonda mu leero si waliwo mandwa gye I ngoba. am swearing unto you, I'm casting Mundeke Let me be. katuyite mu kisa. Let us go. Are you following? Wera bulungi. Waliwo amazima There was a agatali gaffe. which is not ours. Ffe ng'abantu We as people, tubuuza Simon yakoze we eki? wonder what did Simon do? Akomererwe Let him be crucified. oba waakakyogera Immediately after ne weerabira nti ate gwe wakoze ekitaategeddwa ekibi ekisinga ku kya Simon. you forget that you did something even worse than what Simon did, but not understood. Tekyategeddwa eri bantu It was not known by people. naye tekijjaawo It mazima doesn't take away the nti fact eggulu nalyo lyakirabye that the heavens saw it. naye teryagambye akomererwe. The heavens didn't say let him be crucified. Omwoyo omutukufu The Holy Spirit he interceded yegayiride ekisa kya Katonda for the grace of God mu nsobi yo in your mistake kikubeere to be there for you, osobole okutegeera ensobi nti nsobi. that you could identify that mistake to be a mistake. Ye mulokole ategeera. That is a born again who understands. Kyova olaba That is why you see ensobi esookuba ensobi a mistake can be a mistake, Katonda n'asigala naawe and the Lord si remains kubanga with you, akuwagidde, not because He's supposed to, ekisa kikubadde but the grace has stood for you. otegeere nti eyo nsobi, You understand it. otereze ensobi. Put it right. I'm speaking to somebody. And when you get a yeah. Twongere ku njiri y'ekisa oba mugikooye today. Should we give you more of the gospel of the grace, or you're tired of it? Huh? Anti ekanisa okuba ne balance. The church has got to have a balance. Tukolaganye bulungi. Are we together? Kati njalo ngambira akulira I want you to tell your neighbor. nti bakugumiikiriza mu mubiri naye si gye bakusuubira okuba. They have been patient with you in the flesh, but it's not where they want you to be. Ate tuna kye twerabira. And there is something we forget. Ekisa The grace si kya lubeerera is not for forever. n'omwaka oguddako era